Students, now we will derive an expression for electric field at a point on the axial line of a dipole. In the last session, we have discussed what is dipole. Two equal and opposite charges separated by a very small distance 2d constitute what is known as dipole. அப்படி நம்ம பார்த்தோம். இப்போ now we are going to derive an expression for the electric field at a point on the axial line. இந்த derivation ரொம்ப simple. என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்? இந்த derivation போடுறதுக்கு நமக்கு என்ன தெரியணும்? We should know one basic formula. Electric field is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into q by r square. அந்த qன்றது அந்த பாயிண்ட் சார்ஜ், rன்றது அந்த நம்ம எடுத்துக்கிற பாயிண்ட்டுக்கும் அந்த பாயிண்ட் சார்ஜுக்கு இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ். ஸோ நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்த்த டெரிவேஷன். அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ஈக்குவேஷன் தெரியணும். அதுக்கப்புறம் வேற என்ன தெரியணும் அப்படின்னு கேட்டா சிம்பிள் ஃபார்முலா a plus b the whole square, அது வந்து a square plus b square plus 2ab. a minus b the whole square, a square minus 2ab plus b square. இத ரெண்டையும் சப்ராக்ட் பண்ணா a plus b the whole square, a plus b the whole square minus a minus b the whole square, subtract பண்ணா it is a square plus b square plus 2ab minus of a square plus b square minus 2ab, which is equal to a square plus b square plus 2ab minus a square minus b square again plus 2ab. இந்த a square b square term cancel ஆயிடும். 2ab plus 2ab 4ab. இதெல்லாம் வந்து 8th standard algebra or 9th standard algebra. Definitely நீங்க வந்து கிராஸ் பண்ணி வந்திருக்கீங்க. அதனால you will know this formula. a plus b the whole square minus a minus b the whole square is equal to 4ab அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் தெரியணும். வேற என்ன சார் தெரியணும்? a plus I can say a plus b the whole square into a minus b the whole square. மல்டிப்ளை பண்ணா ரெண்டுமே இங்க ஸ்கொயர் இருக்கிறதுனால மொத்தமா மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்கொயர் பண்ணலாம். a plus b into a minus b the whole square. So this as good as saying that x square into y square will be equal to xy the whole square. அதான் இங்க சொல்லிருக்கேன். x square பதிலா a plus b the whole square, y square பதிலா a minus b the whole square. இங்க வந்து x into y அதான் இங்க போட்டிருக்கேன் the whole square. So இந்த மாதிரி சிம்பிள் அல்ஜிப்ரா கண்டிப்பா நமக்கு தெரியணும். இந்த அல்ஜிப்ரா அந்த பேசிக் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ஈக்குவேஷன் நமக்கு தெரிஞ்சதுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த என்டையர் டெரிவேஷன் will be very easy. Now we will proceed further with the derivation. So முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணோம்? We should know that dipole is two equal and opposite charges separated by a very small distance. Now consider a dipole AB which is minus q and plus q placed at points A and B respectively. Let the distance of the dipole be 2d. Let O be the center of the dipole. அந்த dipole ஓட midpoint என்ன எடுத்துக்கிறேன்? O ன்னு எடுத்துக்கிறேன். Now I extend this line. This line is called as axial line because it is along the axis joining, along the line joining the minus q and plus q. அதே லைனோட இருக்கிறதுனால இந்த பக்கம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணாலும் அது ஆக்சியல் லைன் தான், அந்த பக்கம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணாலும் அது ஆக்சியல் லைன் தான். I have extended on the right hand side. So this line is called as axial line. Now headingல என்ன போட்டிருக்கோம்? We have to find electric field at a point on the axial line. So now assume a point P on the axial line of the dipole. Let P be any point on the axial line of the dipole. Point assume பண்ணிட்டோம். அது எவ்வளவு தூரம் இருக்கு? Let the distance of P from the center of the dipole be r. Let the distance of P from the center of the dipole be r. Now we know that the dipole length is 2d and O is the midpoint of dipole. O dipole midpoint இருக்கிறதுனால அந்த midpointல இருந்து B க்கு the distance is d because 2d ல பாதி என்ன d. அதே மாதிரி இந்த பக்கம் it is also your d.
Therefore, AO distance is D, OB distance is also D. Now, we have to find the electric field at this point because of this entire dipole. The distance கண்டுபிடிச்சிட்டோம். அப்ப இந்த Q length இந்த P க்கு என்ன distance? That is B length P க்கு. Q ன்ற charge வந்து B ன்ற பாயிண்ட்ல இருக்கு. அப்போ அந்த பாயிண்ட்ல இருந்து P க்கு என்ன distance? This distance will be, this is equal to R minus D. இந்த distance D, இது full R, therefore it is R minus D. So R minus D. அது எப்படி நம்ம சொல்லலாம்? We can say BP will be equal to, BP is OP minus OB. OP is nothing but R, OB is nothing but D. அதான் இங்க பார்த்துருக்கோம். 2D ல பாதி D. Similarly, I can find the other distance AP. AP will be equal to AO plus OP. AO plus OP. AO distance is D. Again, OP distance is your R. I can say D plus R, which is also equal to what? R plus D. A plus B nalum B plus A nalum both are same. Therefore, now we have measured the corresponding distances of the point P from B, from A, ரெண்டு எண்டில் இருந்து measure பண்ணிட்டோம். Because we know the distance of the point P from the center of the dipole is R. So, ரெண்டு extreme endல இருந்து நம்ம we have measured the distance. Now we have to find the value of the electric field at the point P. இப்போ இந்த point P ல வந்து electric field தெரியணும்னா தயவு செய்து அங்க ஒரு டெஸ்ட் சார்ஜ் வைங்க. நான் இங்க டெஸ்ட் சார்ஜ் சொல்ல போறது வந்து ரொம்ப கம்மியான சார்ஜ். Let me say 1 coulomb. ஒரு 1 coulomb இங்க வைக்கிறேன். ஒரு 1 coulomb plus 1 coulomb. நான் ஒரு plus 1 coulomb இங்க வச்சேனா இந்த பாசிட்டிவ் என்ன பண்ணும்? ரிப்பல் பண்ணும். And the positive repel பண்ற direction தான் is the direction of the electric field because of the plus Q at the point P. Therefore, here this is the electric field E1. E1 is the electric field at the point P due to the charge plus Q placed at the point B. E1 ன்றது யாரோட electric field? plus Q ன்ற charge ஓட electric field. அந்த plus Q ன்ற charge எங்க வச்சிருக்கோம்? We have placed at the point B. So E1 is the electric field at the point P due to the charge plus Q placed at the point B. I hope I am very clear in explaining this electric field. Next, let E2 be the electric field because of the minus Q. Let E2 be the electric field because of the charge minus Q placed at the point A. அப்ப E2 ஓட வேல்யூ எங்க இருக்கும்? E2 இந்த பக்கம் இருக்கும். ஏன் சார் E2 இந்த பக்கம் போட்டீங்க அப்படின்னு கேட்டா இந்த மைனஸ் Q வந்து இங்க இருக்கிற ஒரு 1 coulomb of charge அட்ராக்ட் பண்ணும். அதனால இந்த பக்கம் போட்டிருக்கேன். இந்த plus Q வந்து இங்க இருக்கிற 1 coulomb ரிப்பல் பண்ணும். சோ அதனால அந்த பக்கம் போட்டிருக்கேன். So E1 is towards the right because the 1 coulomb of charge will experience a repulsive force from this plus Q. That is one thing. E2, it is towards the left because this minus Q will attract the 1 coulomb of charge towards itself. அட்ராக்ட் பண்றதுனால இந்த பக்கம் போட்டிருக்கேன், ரிப்பல் பண்றதுனால அந்த பக்கம் போட்டிருக்கேன். சரி சார், டைரக்ஷன் புரியுது. ஆனா வந்து ஏன் சார் E1 ரொம்ப இவ்வளவு பெருசா போட்டிருக்கீங்க, E2 இத்துணூண்டு போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டா the charge plus Q is very close to the point P. இந்த பாயிண்ட் P க்கு இந்த B ன்ற பாயிண்ட் இந்த plus Q ன்ற சார்ஜ் தான் பக்கத்துல இருக்கு. whereas A வந்து தள்ளி இருக்கு. A ன்ற பாயிண்ட் தள்ளி இருக்கிறதுனால இந்த minus Q is far away. எப்போ டிஸ்டன்ஸ் தள்ளி இருக்கோ கண்டிப்பா ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் ஆர் அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் கம்மியா இருக்கும். டிஸ்டன்ஸ் கம்மியா இருக்கிறதுனால ஃபோர்ஸ் ஆஃப் ரிபல்ஷன் அதிகமா இருக்கும். we know that electric field ஃபார்முலா என்ன? 1/4πε0 into Q by R square. So it is inversely proportional to square of the distance. So distance கம்மியா இருந்தா field ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். distance அதிகமா இருந்தா field ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். Students, I hope I am very clear in explaining the entire diagram. I will once again repeat the construction. That is very, very important. If you know the construction of the diagram properly,
with a clear meaning of each and every parameter, then definitely the derivation will be made very, very simple to you. Consider the dipole AB of distance 2D. Let O be the midpoint of the dipole. Let P be any point and the axial line of the dipole at the distance R from the center of the dipole. Therefore, the distance BP is OP minus OB. That is what given here, which is R minus D, and the distance AP is AO plus your OP, which is D plus R or R plus D. And we have also illustrated that E1 and E2 are the two electric fields at the point P because of the charge plus Q and because of the charge minus Q respectively. We have given the direction of the electric field because this plus will repel this 1 coulomb towards the right, this minus Q will attract the 1 coulomb towards the left, and therefore the corresponding direction I have given here. The value of the E1 is always more than E2 because plus Q is very close to the point P than your minus Q. Minus Q is far away, plus Q is very close to the point P. Now, coming on to the mathematics point of the derivation. Your E1 will be equal to, we know that 1 by 4 pi epsilon naught into Q by R square. So, E1 is equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught into Q by, instead of R square, the distance is BP square. So, it is R minus D the whole square. What is the direction of the electric field? Along this direction. I am going to mention as along BP. What is E2? E2 is again 1 by 4 pi epsilon naught into Q by R plus D the whole square, which is along your this direction. I could say PA. In the pakkam PA. You can even put, instead of PA, you can even put PB, you can even put PO. அதெல்லாம் போடலாம். நான் ஏன் PA ன்னு போட்டிருக்கேன்னா, because நம்ம இந்த சார்ஜ் வந்து மைனஸ் Q எந்த பாயிண்ட்ல இருக்கு? இட் இஸ் அட் த பாயிண்ட் A. அதை ரெப்ரசன்ட் பண்றதுக்கோசரம் இந்த A ன்னு வேரியபிள் யூஸ் பண்றேன். PA க்கு பதிலா நீங்க PB, PO, OA, you can put BO, எந்த டைரக்ஷன் வேணா போடலாம். தப்பு கிடையாது, because it is along this direction. Right. Now we have given the value of the electric field at the point P with two values. One is E1 because of the charge plus Q and E2 because of the charge minus Q. Sir, இங்க minus Q ன்னு சொல்றீங்க, ஆனா இங்க minus போடவே இல்லையே சார் அப்படின்னா, please remember one thing. When you are deriving the expression for a vector, please don't put the sign. இந்த சைனுக்கு பதிலா தான் நீங்க இங்க வந்து டைரக்ஷனை மாத்தி காமிச்சிருக்கீங்க. பிளஸ்னால அந்த பக்கம் இருக்கு ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ், இது மைனஸ்னால இந்த பக்கம் இருக்கு அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ். அதே டைரக்ஷன் எங்கேயும் வந்து இங்க பிபி பிஏன்னு ஸ்பெசிபிக்கா நம்ம சொல்லியிருக்கோம். So for deriving expressions for vector quantity, do not worry about the sign of charge. Scalar quantity க்கு sign போடணும். அது நம்ம next few sessionsல பார்ப்போம். There is a derivation for electric potential. அப்ப நம்ம பார்த்துக்கலாம். Here don't use sign for the charges. அந்த சைனுக்கு பதிலா தான் இந்த டைரக்ஷன் இங்க காமிச்சிருக்கீங்க. Right. Now we have derived two expressions for electric field at the point P. What is the net value? ஒன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இங்க 1 கூலும் வச்சிருக்கோம். இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இப்படி புடிச்சு இருக்குது, இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இப்படி புடிச்சு இருக்குது. இதுல எது ஜாஸ்தி? இதான் ஜாஸ்தி. Let me assume இந்த வேல்யூ வந்து 10, இந்த வேல்யூ வந்து 4. 10 4 அப்படின்னா அப்ப ரிசல்ட் எந்த பக்கம் இருக்கும்? 10 பக்கம் தான் இருக்கும். 10 minus 4, the resultant is 6 along this direction. In a similar way, the net electric field will be in this direction. So the net electric field will be along the direction of the electric field of greater magnitude. எந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு மேக்னிடியூட் ஜாஸ்தியா இருக்கோ கடைசியா வரக்கூடிய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து அந்த டைரக்ஷன்ல தான் இருக்கும். அதுதான் இங்க காமிச்சிருக்கேன். Now what is the value of E that we have to mention? E will be equal to your E1 minus E2. Yes sir, E1 minus E2 போடுறோம் because E1 is bigger than E2. அதான் இங்கே காமிச்சிட்டேன். E1 is bigger than E2. 10 minus 4. I said 10 minus 4. 10 is bigger than your 4. 10 minus 4 is 6. Similarly, E1 is more than your E2. E1 more than E2 I have given in the diagram itself. நம்ம ஸ்பெசிபிக்கா சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை.
அழகா இங்கே டயக்ராம்லயே நம்ம காமிச்சிட்டோம். இந்த வெக்டர் அதிகமான லென்த், இந்த வெக்டர் கம்மியான லென்த்ன்ற டீடைல்டா காமிச்சிருக்கோம். Therefore, in this diagram, all the parameters which are required for the derivation are present. When you thorough the construction part of any derivation and the basic nuances in the formula, then definitely you can easily derive the expression properly. ஒன்னும் பிரச்சனையே இருக்காது. Now E equal to E1 minus E2, என்ன direction? Along. Along எந்த direction? Again, இதான் இந்த பக்கம் தான் net resultant field இருக்கு. And that direction is your BP. So we can say along your BP. So E is equal to E1 minus E2 along BP. Now we have to substitute the value of E1 and the value of E2. Substitute பண்ணி நம்ம derive பண்ணோம். Substitute பண்ணி derive பண்றதுக்கு அங்க என்ன இல்ல, we don't have space. So ஒரே ஒரு expression மட்டும் வேணா இங்க எழுதுறேன். அதுக்கப்புறம் I will rub this information and then continue the derivation. So your E will be equal to, what is E1? 1 by 4 pi epsilon naught Q by R minus E the whole square. What is E2? 1 by 4 pi epsilon naught Q by R plus E the whole square. ரெண்டு டேர்மை சப்ராக்ட் பண்ண போறோம். சப்ராக்ட் பண்ணும்போது காமனா இருக்கிறத வெளிய எடுத்துடலாம். காமனா 1 by 4 pi epsilon naught இருக்கு. We can take it outside. Q numeratorல இருக்கு, இங்க Q numeratorல இருக்கு. We can take it outside. Therefore, Q divided by 4 pi epsilon naught multiplied by 1 by the first term இது. அதான் அங்க E1. So R minus D the whole square. R minus D the whole square minus 1 by R plus D the whole square. So this is the value of the electric field. Children, please don't forget, the direction is along. The same direction your BP. That is very, 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 very important. Now we have simplified almost. Let's subtract பண்ணி ஒரு சின்ன expression எடுத்து வந்திருக்கோம். இத further we have to simplify to get the value of the electric field at that point P. So to derive further, I need space on the board, and hence I rub the previous information. I can rub this. I can rub the heading because we know that it is the electric field at a point on the axial line of a dipole. So இது வரைக்கும் நம்ம அழிச்சிடுறேன். இது கூட தேவையில்லை because we have written the expression. So I rub completely and derive the expression further. இதுக்கப்புறம் என்ன வரும்? E will be equal to Q by 4 pi epsilon naught வந்து அப்படியே இருக்க போறது. So it is Q by 4 pi epsilon naught multiplied by, இங்க LCM என்ன? R minus E the whole square, R plus E the whole square. வேற வேற இருக்கு. வேற வேற இருந்தாலே, இப்ப LCM between 2 and 3, it is simply 2 into 3, 6. LCM between 4 and 3, it is simply 4 into 3, because நம்ம divisor பார்க்க வேண்டாம், factor பார்க்க வேண்டாம், டைரக்டா நம்ம என்ன பண்ணலாம்? We can multiply the numbers and get the LCM. Similarly, the LCM between these two is R minus C the whole square multiplied by R plus C the whole square, and hence here R plus C the whole square will come minus R minus C the whole square will come. Just cross multiply the corresponding terms. Now again, along the electric field is along BP. That should be very, very important. Always please mention the direction. I will rub the other information so that we have a lot of space in the board to complete the derivation. Now E equal to Q by 4 pi epsilon naught into, in the denominator, இப்பதான் நான் சொன்னேன், A plus B the whole square into A minus B the whole square with the x square, the y square, I can say x into y the whole square அப்படின்னு போடலாம். Numerator I gave you the formula for your A plus B the whole square minus A minus B the whole square. It is 4AB, 4 times R times D. Directly நான் எழுதிறேன் because in the session ஓட ஆரம்பத்திலே I have given the basic algebra equation for these things. Again I am going to write the direction which is along your BP. Therefore E is equal to your Q by 4 pi epsilon naught 4RD divided by A plus B into A minus B. A plus B into A minus B is A square minus B square, the whole square இங்க இருக்கு, which is also along BP.
Now therefore E equal to Q by 4 pi epsilon naught. இப்போ இங்க ஒரு சின்ன கண்டிஷன். என்ன சார் கண்டிஷன்? நம்ம சொல்லிருக்கோம் டைபோல் என்ன டிஃபைன் பண்ணோம்? We said that two equal and opposite charges separated by a very small distance. அப்ப 2D ன்றதே சின்னது. அப்ப D எவ்வளவு? ரொம்ப சின்னது. So இங்க கண்டிஷன் வந்து R is much 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 greater than your D. R ன்றது ரொம்ப அதிகமா இருந்தா R square minus D square is approximately equal to R square. So in the condition we are going to use here R square minus D square is approximately equal to R square, and hence 4RD divided by R square minus D square க்கு பதிலா R square போட்டுறேன். R square the whole square. Again the direction is along BP. R square the whole square is R power 4. Therefore E vector is equal to Q by 4 pi epsilon naught 4RD divided by your R power 4 along BP. The direction continuous கடைசி வரைக்கும் சொல்லிட்டே வரணும். So therefore E is equal to Q by 4 pi epsilon naught. Now இங்க ஒரு R cancel ஆயிடும். Therefore 4D divided by your R cube along your BP. Now E equal to, I am going to rearrange the expression 4D அப்படின்றத 2D into 2 அப்படின்னு வச்சுக்க போறேன். So அந்த 2 வந்து ஃப்ரண்ட்ல எடுத்து வந்துடுறேன். Q into 2D. இந்த 4 வந்து ஒரு 2 ஃப்ரண்ட்ல போட்டுறேன். இந்த Q இங்க இருக்கு, எல்லாமே மல்டிப்ளிகேஷன்ல இருக்கு. A into B into C is also same as B into A into C. It is also same as C into A into B. மல்டிப்ளிகேஷன் எப்படி வேணா மாத்தலாம். அதனால அங்க இருக்கிற 2 நான் ஃப்ரண்ட்ல எடுத்து வந்துடுறேன். divided by 4 pi epsilon naught R cube along again BP. Now we know that Q into 2D is called dipole moment. So நமக்கு என்ன தெரியும்? We know that dipole moment is equal to 2QD. அதான் இருக்கு 2QD dipole moment. அப்ப அதை ரீப்ளேஸ் பண்ற P ன்னு. Therefore E is equal to 2 into P divided by 4 pi epsilon naught R cube along BP. Again finally rewriting this E vector E equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught into 2P by R cube. So this is the final expression of electric field whose direction is along your BP. So the final expression of the electric field is E vector equal to 1 by 4 pi epsilon naught into 2P by R cube along BP. Children, இதுல ஒரே ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் என்னன்னா, டைரக்ஷன் நம்ம வந்து BP ன்னு சொன்னோம். இப்போ அந்த டயகிராம்ல BP ன்றது எங்க இருக்கு அப்படி நம்ம பார்க்கணும். So again to recollect the diagram, I just rub the first equation in the board and the direction is, we said dipole which is minus Q plus Q. நம்ம இந்த பாயிண்ட் A ன்னு போட்டோம், இந்த பாயிண்ட் B ன்னு போட்டோம், இங்க வந்து ஒரு பாயிண்ட் P வச்சோம். Now BP in this direction. So BP is this direction. This direction is called as BP and this is the direction of your dipole moment vector. So finally நம்ம என்ன சொல்லணும்னா, electric field at a point on the axial line of a dipole is given by the expression E equal to 1 by 4 pi epsilon naught into 2P by R cube along the direction of dipole moment. அப்படின்னு conclude பண்ணோம். Again I will repeat, the electric field at a point on the axial line of a dipole is given by the expression E equal to 1 by 4 pi epsilon naught into 2P by R cube along the direction of dipole moment. இந்த மாதிரி ஃபுல்லா எழுதினாதான் you will get the complete 10 marks. Thank you children.